Philosophy to science, creating a mathematical model of the gunas. Итак, я буду говорить на такую тему от философии к науке, создание математической модели гун. So one would start asking oneself, well, what is philosophy? Well, philosophy, yeah. И мы начнем с вопроса, что такое философия? Philosophy has many branches. You have things like philosophy of mind, philosophy of language, metaphysics, epistemology, philosophy of science. There are so many of these different branches of philosophy. И у философии есть много различных ветвей. Это философия сознания, философия языка, метафизика, эпистемология, философия науки и так далее. So when you think about philosophy, you think about all of these different things. И когда мы думаем о философии, мы также думаем и об этих многочисленных ее ветвях. So you might say, well, science, what does science have to do with philosophy? И может возникнуть вопрос, а как же связана наука с философией? At best, you can talk about philosophy of science. В лучшем случае мы можем говорить о философии науки. But if we go back in time, но если мы вернемся назад во времени, we will see that until the late 19th or 20th, early 20th centuries, scientists were still referred to as natural philosophers. то мы увидим, что до конца 19-го, начала 20 века ученых все еще называли как натурофилософы или просто люди науки. Great thinkers like Newton, when he wrote his magnum opus, Principia Mathematica. И когда Ньютон, он написал свой труд magnum opus или принципы математики, he didn't call it where he states the basis of modern physics. И там он утверждал основы современной физики. He didn't call it physics. He called it mathematical principles of natural philosophy. И он не называл это физикой, он это назвал математические принципы натурфилософии. And we can see that actually mathematics is nature's language. Мы можем увидеть, что математика — это язык природы. We see patterns in nature, and these patterns are visible regularities of form that are found in the natural world. И мы видим различные формы в природе, какие-то образцы, структуры, и это видимые как раз регуляции формы, которые мы можем найти в природе. So within these natural patterns, you will see things like symmetries, trees, spirals, meanders, waves, foams, tessellations, cracks, and stripes. И в этих образцах природы или структур природы мы можем видеть симметрию, деревья, спирали, волны, окружности, трещины, полоски. And we can model these using symmetries or turbulent flow or minimal area surfaces, fractals, and other types of mathematics. И мы можем моделировать эти различные формы, используя симметрию, турбулентный поток, поверхности с минимальным покрытием, фракталы и так далее. So that's how we can find mathematics in nature through these patterns. И вот благодаря этим структурам мы можем увидеть математику в природе. These regularities of form. Вот эти регуляцию форм. But going further than that, we can see that mathematics is also linked to our perception of beauty. Идя дальше, мы можем заметить, что математика связана с нашим восприятием красоты. For example, many of you might have heard of the golden ratio, which was used in Greece. Я думаю, многие из вас слышали о золотом сечении, которое использовали в Древней Греции. The golden ratio was believed to be aesthetically pleasing. И считалось, что золотое сечение, оно эстетически приятно. And if you see structures like the Pantheon, or even other more modern structures, you will see that these structures that have beauty in them have the golden ratio. И мы можем увидеть, что красивые здания древности и современные также, которые есть на этой картинке, в них есть этот принцип золотого сечения. When you analyze also the faces of the most popular and beautiful
people in the media, you will also see that a lot of them have many of these golden ratios. И если мы проанализируем самые красивые лица самых известных людей, то мы тоже увидим, что в них присутствует этот принцип золотого сечения. You will also notice that we can see mathematics linked to the beauty of sounds. Мы также видим, что математика связана с красотой звуков. If you remember a little bit from high school when you were learning music, you will remember that the first, fourth, fifth, and eighth intervals of a musical scale, are called perfect intervals in music theory. Если вы как-то знакомились с музыкой в школе, допустим, то вы помните, что первый, четвертый, пятый, восьмой интервалы называют совершенными интервалами в теории музыки. And why is this? Because they're called perfect because their frequency ratios are simple whole numbers. И почему так происходит? Потому что их частота, имеется в виду вибрация, что она составляет простые целые числа. The perfect intervals sound perfectly consonant or resolved. И такие вот совершенные интервалы, они звучат полностью законченно, гармонично. I want to give you right now, share with you this a sound. Let me see if I can play it for you so that you can hear this sound. Let me know if you hear it. Я сейчас попробую включить как раз звук для примера. So that was the first sound. We couldn't hear. You could not hear. Okay, let me try that again. Давайте еще раз попробуем. Yes, it's a problem with the sound here. Okay, trying it again. Here. Давайте еще раз попробуем. Okay. So that was a perfect fifth. Вот это был как раз совершенно пятый интервал или квинта. If you notice, it sounded perfect. It sounded resolved. Если вы заметили, она звучит законченно или совершенно. Just to contrast it, I'm going to give you one that is not a perfect interval. This is a minor second. И сейчас я вам проиграю интервал. И сейчас я вам проиграл малую секунду, как бы несовершенный интервал для сравнения. So you will notice how it sounded a little bit dissonant. И вы заметили, что у него звук такой диссонирующий. That shows you that where we found beauty has to do with these mathematics of music. И мы здесь можем видеть, что красота музыки как раз связана с математикой, которая в ней присутствует.